പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. ഈ ചാപ്റ്ററാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായി എ സി വോൾട്ടേജ്, എ സി കറണ്ട് ഇവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. എ സി വോൾട്ടേജ്. എ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് വേരീസ് ലൈക്ക് എ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് alternating voltage or AC voltage. AC current. The electric current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is called the alternating current or AC current. Advantages of alternating current. It is easily stepped up or stepped down using a transformer. Alternating current can be regulated using choke coil without loss of energy. It can be easily converted into DC using rectifier, that is by using PN junction diode. AC can be transmitted over distant places. The production of AC is more economical. Disadvantages of alternating current. It cannot used for electroplating. Polarity of AC changes. AC is more dangerous. It cannot store for long time. The alternating currentനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. An AC voltage can be represented as V is equal to Vm sin omega t. V is the instantaneous value of voltage, Vm is the peak value of voltage, and omega is the angular frequency. RMS value. RMS value of alternating current is the DC equivalent which produces the same amount of heat energy in same time as that of an AC. It is denoted by IRMS or I. Relation between RMS value and peak value is IRMS is equal to Im divided by root 2. The RMS voltage is given by Vrms equal to Vm divided by root 2. Phasors. A phasor is a vector which rotates about the origin with angular speed omega. The vertical components of phasors V and I represent the sinusoidally varying quantities V and I. The magnitudes of phasors V and I represent the peak values Vm and Im. The diagram representing alternating voltage and current, that is phasors, as the rotating vectors along with the phase angle between them is called a Phasor diagram. The angular speed of rotation showing in this phasor diagram is equal to the angular frequency omega of the alternating current and voltage. The length of each phasor represents the amplitude or peak value of the alternating quantity V0 for voltage and I0 for current.
The projection of each phasor on the vertical axis, that is the vertical component of phasor, gives the instantaneous value of the quantity that the phasor represents. The rotation angle of each phasor is equal to the phase of the alternating quantity at that instant t. The angle between the voltage and current phasor will give you the phase difference between the corresponding quantities. പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് 7ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചത്. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം. നമസ്കാരം.